Okay, thank you for coming. My name is Austin Auclair. I'm one of the co-presidents of the PTO. Muchas gracias por venir. Yo soy Austin Auclair, uno de los que está a cargo del PTO. I'm joined by Kate Colzoni, the other co-president, Magdalena Duhagan, the vice president, Blanca Flores, the treasurer, and Liz Auclair, the secretary. Y estoy acompañado también por la copresidenta, la tesorera, la secretaria y otros miembros del PTO. As usual, if you talk tonight, just be sure to talk in chunks so that our interpreter can catch up. Thank you. Usualmente, como si va a hablar esta tarde, por favor, hable en frases cortas para que yo pueda interpretar. Okay. We have a lot going on tonight. First, thank you to everyone who came out to the cleanup day at the school. We had a great turnout. We did so many different things. It was wonderful to talk to people and all work together to make the grounds that much more beautiful. Primero que nada, queremos agradecer a todas las familias que llegaron a ayudarnos a hacer la limpieza. Fue un éxito. Ahora quedó mucho más bonito todo. This is extra great because we have some fairly new news in that our application to Nature Sacred has been accepted, and they have sent us a memorandum of understanding. Y esta es una noticia un poco más nueva. Nuestra aplicación a Nature Sacred ha sido aceptada y entonces ellos nos han mandado algo. So they have agreed to help us actually come up with an implementation plan, an actual design for the grounds of the school, which would allow for outdoor classrooms and other kind of amenities for the staff and for the kids. Y ellos se han puesto de acuerdo con nosotros a ayudarnos a diseñar algo en la parte de afuera de la escuela que permitiría que tuviéramos clases afuera y que los empleados tuvieran acceso a diferentes cosas en la parte de afuera de la escuela. So it's great we had so many people come out to the cleanup day because it gets everyone familiar with the grounds and understanding kind of what we're facing and what the opportunities are and that sort of thing. Así que estuvo bueno que ustedes llegaran al día de limpieza porque así conocen y entienden con qué es lo que estamos trabajando. So this will be a pretty big undertaking. It's going to require quite a bit of fundraising to part of this memorandum of understanding is that we agree to raise at least $30,000 in funds to actually implement the design. Part of Nature Sacred's whole approach is that they want to make sure that they're doing the work that's actually going to be followed through on. Y esto es algo bastante grande que va a requerir que nosotros recaudemos varios fondos. Hemos llegado a un acuerdo de recaudar por lo menos $30,000. Parte de este programa, ellos quieren asegurarse de que el diseño que ellos van a dar, de que se esté haciendo el trabajo, que se logre el trabajo. So it really highlights the work that Kate and the rest of the fundraising committee is doing to put on Si Se Puede and Silent Auction. And we really need everyone to participate as much as you can. Y entonces necesitamos que participen lo más que puede, como estamos trabajando con otras organizaciones, como Si Se Puede. But the news this week is Teacher Appreciation. Kate, can you tell us all about it? Yeah, so we're in the middle of Staff Appreciation Week, and I've seen lots and lots of students going in with gift bags and flowers and balloons. It's really great to see, to celebrate our teachers and our staff. Entonces, estamos en medio de nuestra semana de agradecimiento al personal. He podido ver de que los estudiantes han llegado con regalos, con flores, con globos, y me da gusto ver que están celebrando a nuestros maestros y a nuestro personal en la escuela. And tomorrow we're celebrating the specials teachers.
So send your notes and little treats for them if you have a chance. Y mañana vamos a estar celebrando los maestros que tienen las clases especiales. Así que pueden mandar sus notas, sus regalitos que ustedes tienen si tienen la oportunidad. We will also be hosting the PTO will be hosting a breakfast in the morning for teachers and all staff. Y también el PTO va a tener un desayuno en la mañana para todo el personal. And I just wanted to thank Joan Stump for making really cute little gifts for our staff for tomorrow morning. Her and her son worked on that together, and we really appreciate it. Y queremos darle las gracias a Joan Stump. Ella y su hijo prepararon unos regalos muy bonitos para el personal que lo van a entregar mañana y lo apreciamos mucho. I also just wanted to highlight that Ms. Hollis, a parent, I saw her bring in a breakfast for teachers this morning as well. So thank you to her. Y también quería compartirles de que la señora Hollis, yo vi de que ella trajo desayuno para algunos de los maestros, así que darle las gracias a ella también. And finally, on Friday, we want to do a car and bus parade, making signs and sharing all of the fun messages and love that we have for our teachers and staff at Cesar Chavez. Y por fin el viernes queremos tener una celebración con los carros y los buses. Vamos a tener rótulos y vamos a compartir mensajes divertidos y amorosos a nuestros maestros y a nuestro personal de Cesar Chavez. If anyone needs a poster board, I ordered a bunch. Let me know, and I will also be at the drop-off line tomorrow handing them out if anyone wants a poster board for their kid to decorate. Si alguien necesita una cartulina para que sus hijos puedan decorarlo, yo ordené varios y mañana los voy a estar entregando. And just thank you. Generally, we love our staff and our teachers, and we hope that they've felt the love this week and continue to until the rest of the year. Y generalmente muchas gracias. Nosotros queremos mucho a nuestro personal, a nuestros maestros, y espero de que ellos hayan podido sentir el amor durante esta semana y que continúen a disfrutar el resto del año. Hi, everyone. This is the current updates for the treasury. We have a balance of $8,989.40 so far in the bank. Hola a todos, esta es una actualización de la tesorera. Actualmente tenemos $8,989 en nuestra cuenta de banco. We made $174 in addition to what we made last month for the t-shirts, and we want to thank everyone for their fundraiser opt-out cash donations to us. We've made $1,000 so far. Y hemos recaudado un fondo de 174 más del mes pasado, así como de las camisetas, y también agradecerles por lo que hemos recaudado adicional de $1,000. And these below, as usual, are regular expenses throughout the year and monthly. And again, we want to encourage everyone to add Amazon Smile, add Cesar Chavez to the Amazon Smile, and we wrote the exact name so that you can find it. Y estos son los gastos que tenemos regularmente, y también nosotros queremos animar a todos de que agreguen Amazon Smile. Escribimos el nombre exacto para que lo puedan agregar y encontrar. That's all for that. Thanks. Y eso es todo. Gracias. So we have been doing a lot with Si Se Puede planning. Just a reminder that our big event, our big fiesta, will be happening on May 21st at the school, a Saturday from 11 a.m. to 3 p.m. Y hemos estado haciendo bastante para la planificación de nuestro evento, Si Se Puede.
Solo un recordatorio, nuestro evento grande va a ser el 21 de mayo, es un sábado de las 11 a las 3 y va a suceder en la escuela. So a couple updates. We are coordinating with our speakers, Julie Chavez Rodriguez and Dr. Lassiter, who is the Associate Superintendent for Elementary Schools for PGCPS. Y solamente quería compartirles de que nosotros estamos coordinando con las personas que van a estar hablando, con Julie Chávez Rodríguez y el Dr. Lassiter, que es el superintendente asociado para la escuela de las escuelas elementarias. And we have a meeting with them tomorrow to make sure that we're well coordinated. We also have some dance acts confirmed, including a dance group from Paraguay, the Pride Dancers of Cesar Chavez with Ms. Nelson, a merengue dancer, and one of our parents is a Spanish English DJ, Daniel Del Pielago, and he will be DJing for the day. Y también, entonces nosotros nos vamos a reunir con ellos mañana para coordinar todo. Y también tenemos algunos bailes, incluyendo un grupo de Paraguay. Tenemos el grupo de Cesar Chávez. Va a haber un baile de merengue y uno de nuestros padres es un DJ de inglés a español. We have at least 12 activities confirmed, including various bounce house, different games, and an obstacle course that Ms. Rolón is putting up. So it should be a really fun day. Y ya tenemos por lo menos 12 actividades confirmadas, incluyendo un lugar donde van a poder brincar, algunos diferentes juegos. Entonces va a ser bastante divertido. We also secured parking for the event. It will be at the church that is next door to the school. And we have already gotten our food license approved for the event. Y también hemos asegurado el estacionamiento, va a ser en la iglesia que está a la par. Y también ya tenemos la licencia aprobada para la comida. And we're working with the school to put on an incentive program for good behavior, superstar, Si Se Puede behavior, and it will culminate into a spirit week the week before Si Se Puede. Y estamos trabajando con la escuela para tener un programa de incentivos para el buen comportamiento, el comportamiento superstar, para prepararnos para el evento de Si Se Puede. So before I ask if anyone has any questions or comments, if we can go to the next slide, I would love to just promote that we need volunteers for the event. We've broken the event up into 1 hour volunteer spots. We need lots of folks for activities, for operations, ticket and food vendor volunteers. Y antes de que lleguemos a la porción de comentarios y preguntas, solamente quiero compartir con ustedes de que vamos a necesitar bastantes voluntarios. Lo hemos dividido a turnos de 1 hora y como hay bastantes actividades, vamos a necesitar muchos voluntarios. So please sign up. Liz just put the link into the chat and call us if you don't. Email us if you can't work the sign up genius. We would love to get you signed up, and thank you to everyone who has already signed up. Así que por favor anótese si usted quiere ser un voluntario. Si tiene alguna dificultad con Sign Up Genius, nos puede llamar, nos puede mandar un correo electrónico. And then finally, our silent auction we'll start the day of the event and go for about 7 to 10 days after the event. And we've been continuing to build items for that silent auction. So thanks to everyone for their support on the silent auction.
Y también nosotros vamos a continuar con nuestra subasta en silencio. Eso va a comenzar el día del evento y va a suceder como 10 días después del evento. Así que muchas gracias por las personas que están involucradas con eso. And then I just want to pause and see if anyone has any questions or comments about Si Se Puede. Y solamente quiero tomar una pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta o comentarios del evento, si se puede. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Yo tenía una pregunta. Good afternoon. I have a question. I have a question about the actual, like, the volunteers for the Si Se Puede event. What are we, for example, for the one that says operations, to sell tickets and food vendors? Like, what specifically would we be doing? Because I want to sign up, but I just don't know, like, what's, like, can you just give me like a brief, like one sentence, like what each of those are going to do before I Sure. sign up? Entonces ella quiere saber específicamente qué estaría haciendo al ser una voluntaria, por ejemplo, en la área de comida, qué es lo que va a estar sucediendo, porque ella quiere anotarse, pero quiere saber qué es lo que va a estar haciendo antes de anotarse. I'll give a quick overview, and Liz, if you want to jump in, feel free. So food vendors will be selling food. We're going to have hamburgers, hot dogs, combo, bake sale at the event for sale. So that would be selling food and processing payments for that time slot. Entonces en el área de comida vamos a estar vendiendo comida, vamos a vender hamburguesas, hot dogs, diferentes cosas, postres. Entonces si es voluntario para el área de comida, estaría trabajando con la comida o trabajando con el dinero. For ticket sales, it will be selling raffle tickets to families so they can participate in the activities. En el área de los tickets sería vender los tickets que vamos a usar para las rifas o para las diferentes actividades. And for operations, it would be supporting some of the needs around the event, like showing people where to go for bathrooms, making sure that everyone is putting things where they need to go, directing people, and supporting Austin generally in the operations of the event. Y en áreas de operaciones sería como más como apoyo, como mostrar a las personas dónde están los baños, asegurándose que las cosas que traigan vayan en el lugar correcto, dirigiendo a las personas, apoyando a Austin, apoyando el evento. Okay. Just to add, Thank you. just one thing to add is that if you do click on the Sign Up Genius link, we have it broken down a little bit more than you see on this slide. So you can, sort of specify a little bit more what you would like to do. And they are all 1 hour slots, except for I think cleanup and setup. So feel free to sign up for multiple slots if your schedule allows. Y también en la página que tenemos para registrarse para ser voluntario, allí hay más detalles sobre las diferentes posiciones y creo que, perdón, y los turnos son de 1 hora, solamente el de limpieza y el de al comienzo creo que es un poco más largo. And just lastly, if you want to help, but you're not exactly sure where to sign up, just email us because we would love to have any help you can provide. If you have an accessibility need, let us know, via email so we can make sure to, put you in where it works best for you. Y si usted quiere ayudar, pero no está seguro cómo puede registrarse, nos puede mandar un correo electrónico porque nosotros queremos de que usted ayude y estamos aquí para ayudarles a ustedes. Any Thank other? you. Yeah, any other questions? We really do need a lot of volunteers to make this event successful. So we hope
you might be able to get, anyone might be able to give an hour of their time at the event. And please let us know if you have any questions. Or ¿Alguna otra ideas. pregunta? De verdad necesitamos muchos voluntarios para poder ser exitosos con este evento y esperamos de que ustedes puedan dar por lo menos una hora de su tiempo y nos pueden preguntar si tienen alguna inquietud. And just one other thing I want to mention is that if you have an older teen or you know of any older teens that are looking to earn community service hours, they can bring their paperwork and volunteer, and we're happy to sign off on those hours. Y una cosa más que quiero agregar es que si usted conoce a algún joven o alguien que necesita horas comunitarias, ellos también pueden anotarse. Solamente tienen que traer el papel que necesitamos firmar. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya yo firmé para ser voluntaria en la mesa de arte, pero quería saber y estar segura si van a ofrecer los supplies que van a utilizar y eso. Okay, so mom signed up at the art table, but she just wants to make sure if the supplies are going to be provided for that station. So number one, if you can go ahead and sign up on the Sign Up Genius as well, that would be great. Entonces, primero, si puedes registrarse en el Sign Up Genius también, eso sería muy bueno. And number two, let us know what art projects are going to be happening at that activity, and we will work with you to get the necessary supplies. Y número dos, déjenos saber cuáles van a ser los proyectos que van a hacer en esa actividad y nosotros le vamos a ayudar para proveerle los materiales que usted necesite. Ok, ¿y a quién dirigiría el email? Who should I send the email to? I'll put my email in the chat. Voy a poner mi email aquí en el chat. Ok, gracias. Okay, other questions? Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Let's see, I'm gonna skip ahead just real quick to this meeting is also we're holding the PTO board elections, and Jacqueline Miller has volunteered to help kind of shepherd that process. Jacqueline, do you want to kind of go through what the process should be, and then we can kind of take it from there? Sure. So what I will do. Go for it. Thank you. Y entonces vamos a seguir adelante. Esta reunión también es una reunión para el proceso de votaciones. Jacqueline ahorita nos va a hablar un poco más sobre el proceso. Okay, so what I will do is I will solicit volunteers to run for each of the positions. And then when I have a list of names, I'll let everybody have a minute to introduce themselves, give their bios, talk about why they want to run, and then we'll go through and vote. We're going to use the poll function to vote, right? Yeah, so it'll take me a second to drop any candidates' names into those polls, but yes. Okay, perfect. So we'll use the poll function to vote then. Entonces lo que va a suceder es que yo voy a solicitar personas para las diferentes posiciones. Luego voy a darle un minuto a cada persona, explicar que hable un poco sobre ellos y después vamos a votar. Okay, so there are, the voting process is going to be like, this slide has the voting process. So multiple people can run together and share a position. They can run for 2 positions as a team. Only people at this meeting can vote. Each household only gets 1 vote. The terms run from July 1 to June 30th. There'll be transition after this meeting. And current officers would be limited, or anybody who runs would be limited to a 2-year term. But if no one else wants to run after that, you can run again. Entonces el proceso, los miembros pueden postularse junto como un grupo, convertir un trabajo, si creen que sería un buen equipo.
Solo los asistentes a la reunión pueden votar. Cada hogar tiene un voto. La votación se llevaría a cabo de 3 en la encuesta de Zoom. Reglas del voto mayoritario. Los mandatos oficiales van de 1 de julio a 30 de junio, que con un periodo de transición después de la elección de hoy, y los oficiales están limitados a un máximo de 2 mandatos de 1 año, al menos que ningún otro candidato esté dispuesto a postularse para ese cargo. Okay, so do you have slides with the different officers? Okay, so these are the positions. There's the president, who presides at the PTO meetings, officer meetings, serves as the official representative of the PTO, and retains all official records of the PTO. Entonces, estas son las diferentes posiciones. Tenemos presidente que preside las reuniones generales del PTO, las reuniones oficiales, y actúa como representante oficial del PTO y conserva todos los registros oficiales del PTO. Vice president oversees the committee system in the PTO, assists the president, chairs meetings in the absence of the president. El vicepresidente supervisa el sistema de comités del PTO, asiste al presidente y preside las reuniones en la ausencia del presidente. Okay, flip the slide. Next one, thanks. Secretary records and distributes the minutes of all officer meetings and PTO meetings, prepares agendas for the meetings, holds historic records, manages communication and marketing, including things like flyers, newsletters, email blasts, website updates, etc. Secretario registra, distribuye las actas de todas las reuniones oficiales y todas las reuniones generales del PTO, prepara las agendas de las reuniones oficiales del PTO y mantiene registros históricos del PTO. Gestiona las comunicaciones y el marketing del PTO, incluyendo entre folletos, boletines informativos del PTO, transmisiones por correo electrónico, nuestra página web. And then the last position is the treasurer, who serves as the custodian of the PTO's finances, collects revenue, pays authorized expenses, provides a written oral financial activity report at these PTO meetings, prepares a year-end financial report, facilitates an in-depth annual review by PTO officers and membership, and holds all financial records. Y la última posición sería tesorero, actúa como custodio de las finanzas del PTO, recauda ingresos, paga los gastos autorizados, proporciona un informe de actividad financiera oral y escrito en las reuniones generales del PTO, prepara un informe financiero del fin del año, facilita una revisión anual en profundidad por parte de los oficiales y miembros del PTO y mantiene todos los registros financieros. All right. Would anyone like to volunteer to run for president? ¿Alguien le gustaría ser presidente? You can just come off chat or raise your hand. Puede alzar su mano o ponerlo en el chat. Come on, we need someone to be the president. Necesitamos un presidente. So I'm happy to continue running as president as well. If no one else wants to, I am also happy to be co-president if someone wants to join me and do that together. Entonces yo estoy de acuerdo y estoy contenta de continuar como presidente si nadie más quiere la posición, y también estoy de acuerdo de seguir como copresidenta si alguien quiere juntarse conmigo y hacer eso juntos. Or not be president and someone else can be it. O no ser presidente y alguien más puede hacerlo. Would anyone else like to run for president or run with Kate as co-president? ¿Alguien más le gustaría ser presidente o ser copresidente con Kate? All right. What about vice president? Would anyone like to run for vice president? Please. ¿Y qué tal vicepresidente? ¿Alguien le gustaría ser vicepresidente?
Anyone? All right, how about secretary? ¿Y qué tal secretaria o secretario? Anyone like to run for secretary? ¿Alguien le gustaría ser secretaria o secretario? All right, treasurer. Who would like to run for treasurer? Tesorero, tesorero. Would anyone like to run for treasurer? ¿Alguien le gustaría ser tesorero? If no one wants to can become a treasurer, I can definitely continue for this following year. Or if someone wants to learn, let me know. Si nadie quiere, yo puedo continuar para este siguiente año, o si alguien quiere aprender cómo ser tesorero, me puede dejar saber también. Anyone else like to run for treasurer? ¿Alguien más que le gustaría ser tesorero? I would not like to run for treasurer. Thank you, Blanca. But if I would really love to share the secretary position with someone. I have a schedule that doesn't allow me to make all the meetings. And if there is someone who could do that to help to take notes and could also, you know, if someone else also speaks Spanish, I think that would really help with our communications because I don't. Entonces, yo no quiero ser tesorera, gracias Blanca, pero me gustaría compartir la posición de secretaria con alguien más. Mi horario a veces no me permite estar en todas las reuniones, entonces me gustaría compartir esa posición y si esa persona habla español también sería bueno para comunicación, porque yo no hablo español. Thanks, Liz. Does anyone want to run for co-secretary with Liz? ¿Alguien que quiera ser co-secretaria o secretario? All right, so I will let the people who have volunteered introduce themselves and give a bio if they want to. Kate, do you want to go first for president? Sure. You get 1 minute. All right. I was co-president this year and had a lot of fun with Austin, Liz, Magda, and Blanca. We worked really well with the school and look forward to continuing the good work to make our school as great as possible. I would love more participation, not participation, because we get tons of participation from all different types of parents, but more leadership from others besides the ones that were running this year. So would love to and just encourage anyone to try and be on the board this year with us. It's not that bad, and we have a lot of fun. Thanks, Kate. Liz, oh, go ahead. Entonces, Kay acaba de hablar, ella es la copresidenta para este año, me he divertido bastante con el equipo, hemos trabajado bastante bien con la escuela y también espero continuar a trabajar así de bien con la escuela. Mi meta es lograr que nuestra escuela sea lo mejor posible y me encantaría más posiciones de liderazgo por medio de nuestros padres. Ustedes participan bastante, pero me gustaría ver más líderes, así que animo a cualquier persona que quiera intentar que sea parte del comité este año. No es tan malo, pero sí les animo a que participen. All right, Liz, you want to introduce yourself? I've been the secretary for the last year. I have a son who is in 2nd grade, Henry. I have enjoyed being a part of the PTO group. I have
my full-time job is in communication, so I'm glad I can bring some of those skills to use on the PTO. But as I mentioned, I would love some help. So if anyone wants to, join like a communications working group with me and sort of share activities and duties, I would really welcome that and appreciate it. Thanks, Liz. Entonces yo soy Liz. El último año he estado trabajando con este grupo. Tengo un hijo en el segundo grado. Mi trabajo es en comunicación. Y también me gustaría mucho si alguien me pudiera apoyar o ayudarme en esta posición. Si alguien quiere unirse a la comunicación y trabajar en grupo conmigo, yo estaría dispuesto a eso. All right, and Blanca? Introduce yourself. Yep. Hi, everyone. I'm Blanca Flores. I have a son in first grade and an upcoming kindergartner this year. I am the treasurer from this year. I've learned a lot. It's very rewarding when you're working with the great group of people that we have in the PTO currently. And we're doing so many great deeds for the school, and the kids are just enjoying it. So that's all. Thank you. Yo soy Blanca, tengo un hijo en el primer grado y uno que pronto va a estar en kindergarten. He sido la tesorera en este año escolar. Es una posición que le da bastantes premios a uno con el equipo que uno está trabajando. He disfrutado bastante trabajar para la escuela y los niños también lo están disfrutando, así que muchas gracias. All right, one last call. Does anyone else want to volunteer? Will anyone else step up for any of these positions? Un último llamado. ¿Hay alguien más que le gustaría estar en alguna de estas posiciones? All right. Austin? Okay, so for the positions that aren't filled, we have until October, according to the bylaws, to try to hold another election to fill them. So hopefully, if anybody thinking tonight about those empty positions wants to get in touch, we'll figure it out from there. Entonces, para las posiciones que no se han llenado todavía, tenemos hasta octubre para tratar de llenar esas posiciones. Si alguien lo está pensando en esta noche, quizás está interesado en una de esas posiciones. However, right now I will launch our first poll for president. Pero, sin embargo, ahorita voy a poner nuestra primera pregunta para presidente. So you should be seeing on your screens a poll for that position. Entonces, pueden ver en sus pantallas, allí pueden votar para tomar esa decisión. All right. Considering she's the only candidate, I don't know how long we need to go for this, but Kate Colzoni, thank you for taking the torch next year. Your work is greatly appreciated. No sé cuánto tiempo tenemos que esperar, pero muchas gracias por tomar la antorcha. Su trabajo en verdad lo apreciamos. Thanks. You will all be recruited. Don't worry. Todos van a ser reclutados, no se preocupen. Next will be the vote for secretary. Ahora la votación para secretaria, secretario. I think you're in. All right. Thank you for your show of support. Gracias por su apoyo. And thank you, Liz, for all your hard work. Y gracias, Liz, por todo tu trabajo. And finally, for this evening, treasurer. Y por fin, la posición de tesorera.
Okay. Thank you, Blanca. I don't know how many times we've said this in these meetings, but Blanca has been working hard to fix our nonprofit status, to make us, essentially extra official so that we can apply for some bigger grants and that sort of thing. And as you might imagine, the paperwork on that has been ridiculous. Y no sé cuántas veces lo he dicho en las reuniones, pero Blanca ha trabajado bastante para asegurarse que nosotros seamos un non-profit. Como ustedes se imaginan, hay bastante papeleo para aplicar para esos diferentes programas. Okay, Mr. Harris, do you have anything for us? What's going on this week? Señor Harris, ¿qué tiene algo para nosotros? ¿Qué sucede esta semana? Hello, everyone. Good evening. Thank you for joining us. This week, well, first I'd like to say with 7 weeks left of the school year, let me slow down on loud translation. I apologize. Thank you, everyone, for joining us this evening. Buenas tardes a todos. Quiero decirle a usted, gracias por unirse a esta llamada. Tenemos 7 semanas en este año escolar y muchas gracias por participar. With 7 weeks left of school remaining, this has been a somewhat challenging year for our teachers, students, and families. Con 7 semanas que quedan para que termine el año escolar, ha sido un año escolar con sus retos, un poco difícil para los maestros, los estudiantes y las familias. With the retirement of Dr. Santiago and the unfortunate passing of Mr. Balagun. Con el retiro de Dr. Santiago y desafortunadamente el señor Balagun ya no está con nosotros. Along with concurrent instruction. Y con la instrucción concurrente. This week's teacher appreciation, well wishes, gifts, lunches, the breakfast that is happening tomorrow goes a long way for our staff with building morale. And I thank you all so much. Y esta semana en agradecimiento para nuestros maestros, los desayunos, los almuerzos, los regalos, todo eso vale mucho para nuestro personal, así que muchas gracias. So this week we also finalized our uniform ballots and counts. So I want to thank all the parents who participated in that. We had over 250 parents participate. Y esta semana también finalizamos la cuenta de los votos para el uniforme. Así que muchas gracias a los padres que participaron en eso. Tuvimos como 250 padres que participaron. Those results will be posted this Friday in our parent newsflash. Y esos resultados los vamos a compartir en el parent newsflash este viernes. We are currently engaged in our MCAP, which is the state assessment that contributes to our overall school rating. Y actualmente estamos en MCAP, que es el examen del estado, que las puntuaciones de eso contribuye a nuestra puntuación de la escuela. Our 4th and 5th graders will finish math this week. Sorry. Nuestros estudiantes del 4º y 5º grado van a terminar con el examen de matemática esta semana. And starting next week, all of our 3rd graders will begin with ELA, and the following week they will complete the math portion of the assessment. Y comenzando la próxima semana, todos los estudiantes de 3er grado van a comenzar con ELA y después van a continuar la siguiente semana con la porción de matemática. Kindergarten and 5th grade parents, please be on the lookout for information in regards to promotion ceremonies that will be happening in June.
Los padres que tienen estudiantes en kindergarten y en el 5º grado, por favor estén atentos, que les vamos a dar información de las ceremonias que vamos a tener en junio. And as always, thank you all for your support. And if you ever have any questions or concerns, please feel free to email or call the school from me. Y como siempre, muchas gracias por su apoyo. Si tienen alguna pregunta, alguna preocupación, por favor, siéntase libre de mandarme un correo electrónico o llamar a la escuela. That's all I got, Austin. Y eso es todo de mi parte. I see that our Board of Education representative, Pamela Boozer-Struthers, in the call. Pamela, is there anything you would want to announce to the group? Anything going on? Oh, there's always a lot I'm going sorry on. to put you on the spot. No, that's all right. Happy to be here. I'm Pamela Boozer-Struther. I'm the Board of Education member for District 3. I am fortunate enough to frequently be in touch with Kate, who has been updating me on all the great activities of the PTO and getting ready for the big event in May. So I'm really happy to support that and see the full school community come out. And I want to thank you for being willing to take on such a project. It's been so heartwarming to have school events again. And I think this one's going to be, definitely the big one for District 3. I'll pause. Thank you. Y ahorita tenemos nuestra representante de Board of Education. Soy afortunada de tener bastante comunicación con Kate, que frecuentemente me está comunicando y actualizando de las actividades que ustedes tienen en el PTO. Sé que se están preparando para el evento en mayo. Estoy muy contenta de poder apoyarles y de ver la comunidad que ustedes tienen en la escuela, de verlos a todos en el evento. Quiero agradecerles por estar dispuestos a trabajar en este proyecto. Es algo que me toca el corazón y los eventos que están sucediendo en la escuela. Yo sé que este es un evento definitivamente grande para ustedes y para el Distrito 3. And just a couple updates from Board of Education. The big project that I've been working on for the past year that Kate had a big part in as well, the Climate Change Action Plan was unanimously adopted by the board. So we're going to see a lot more support for our school grounds, stormwater management projects, outdoor classrooms, walkability, and of course, construction, clean energy and green construction moving forward in the system, as well as electric buses. So I'm proud of that accomplishment, but we have a lot of work ahead. Y solo para darle una actualización de parte del Board of Education y el proyecto en el que hemos estado trabajando en el último año junto a Kate, que ha sido una parte grande de eso, en la acción de cambio del clima. En el plan ha sido adoptado unánimemente por medio del board y entonces vamos a ver más apoyo para arreglar nuestra escuela por afuera, para poder mejor manejar la agua, para tener clases afuera, para poder caminar y claro, la construcción para mantener la energía limpia. Los buses eléctricos, entonces me siento muy orgullosa de este logro y hay mucho trabajo por hacer adelante. Yeah, and one final note, everyone should have received an email today about the Board of Education seeking public comment on proposed policies and revisions. We're trying to get better at announcing these public comment periods. So hopefully everyone's on the announcement email list and saw that opportunity to weigh in on board policy. Y también creo que a todos les llegó el correo electrónico de que el Board of Education está buscando comentarios públicos, nuestras pólizas que nosotros proponemos y las revisiones. Estamos tratando de mejorar en eso, en anunciar estos comentarios al público. Entonces espero que a todos les haya llegado y que puedan ser parte de esta oportunidad. All right, thanks. And great to be here this evening. I look forward to seeing you in a few weeks. Gracias y me ha dado gusto estar con ustedes en esta tarde y espero verlos
en algunas semanas. Okay, very much. Any other questions? Feel free to put them in the chat or raise your hands. I see Jacqueline had a question from Mr. Harris. I can't imagine Mr. Harris can say or has much information on that just yet, but if you're able to answer, let us know. ¿Alguna otra pregunta? Lo pueden poner en el chat, pueden alzar su mano. Yo creo que había una pregunta para el señor Harris, pero no me imagino que él pueda contestar o que tenga mucha información sobre esto en este momento. I'm looking in the chat. Okay, so the question is around where we are at in the principal hiring process. Or just like sort of general timeline information, like if you have any idea. If you don't, that's fine too. Yes. Unfortunately, I do not have any information in regards to the hiring of the principal for Cesar Chavez. I have been in contact with Dr. Green, and she has assured me that she is working with HR for the candidates, identifying possible candidates and next steps with the community members and staff being part of that process. Entonces la pregunta era que si tiene alguna actualización sobre la posición del nuevo director o directora para el siguiente año escolar. Desafortunadamente no tengo información sobre ese proceso, pero sí estaba en contacto con Dr. Green, que ha compartido conmigo de que está trabajando junto a HR para entrevistar a las personas que están interesadas en esta posición y para tomar los siguientes pasos. Okay, unless there's any other questions, I just want to emphasize that the next meeting will be Wednesday, June 8th at 6:30. This is a change. We pushed the date back a week. Y al menos que haya alguna otra pregunta, solamente quiero poner énfasis de que la siguiente reunión va a ser el miércoles 8 de junio a las 6:30, y este es un cambio. Hemos atrasado una semana la fecha. And we'll stick around after the recording for any random questions that you might have, if you just want to chat for a second. But otherwise, thank you all for coming. Thank you. It's Cynthia. I was hoping to get the more detailed information about volunteering that was going to be posted. Yeah, it was posted in the chat, but we'll post it again. And we're also happy to throw the Sign Up Genius on the screen so we can share with you what it looks like. And if you have any questions about that, we can also answer those. Y también podemos compartir en la pantalla con usted. Vamos a poner el enlace para que tenga más información sobre las posiciones que hay para ser voluntario, pero también podemos compartir una pantalla para que ustedes vean. Also, Austin, I'm not sure, there might be someone that wants to mention something about elections. Y creo que alguien quiere mencionar algo sobre las elecciones. Okay, I see Sonia, you have your hand raised. Please ask. Sonia. Buenas noches a todos. Good evening to everyone. Soy Sonia Renderos y me anoté en la mesa de arte, pero escucho que ahora hay que anotarse en otra página, no estoy segura. I'm Sonia Renderos and I signed up to be a volunteer at the art table, but now I'm here that we have to sign up elsewhere. I'm not really sure. Yeah, lo que pasa, Sonia, es que hay fue otro formulario, otro papel donde firmaste qué actividad quisiste hacer, y ahora estamos llenando el formulario de voluntarios para todos. Entonces, nosotros sabemos que quieres hacer arte, pero para apuntarte en el Sign Up Genius también sería bueno para tener todo en un lugar. Ok. Otra pregunta. Al parecer, ¿nosotros tenemos que llevar los materiales o ustedes nos los piensan dar? Y usted puede
describir con nosotros qué quieres hacer, podemos trabajar con ustedes, comprar las cosas. And she Okay. just asked if we have to provide her own materials or if the school is going to provide them. And Kate already answered. Sí, podemos hablar. Yo te mando mi número de teléfono en el chat y tú me puedes llamar o mandarme un text y podemos hablar de eso. Muchas gracias. Ujú. Okay. Anyone else before Hey, I wrap up? Alvin, Yeah. somebody volunteered to run for vice president in the chat. Okay. So, Stop this. Erica, do you want to do a little introduction and then we can do a vote? That's okay. Entonces, alguien se ofreció para ser vicepresidenta. Entonces, va a hablar un minuto. Hi, I'm Erica. My daughter is in 3rd grade at Cesar Chavez. I used to be more involved with the PTO when she was a little bit younger, but things got busy, but I would like to get more involved again. I think it's a great school, great staff, and would be happy to help. Hola, soy Erika. Anteriormente estaba más involucrada con el PTO cuando mi hija estaba un poco más pequeña, pero por mi horario me ocupé un poco, pero ahora me gustaría ayudar y ser la vicepresidenta. Can we create a quick poll to vote? Yeah, so that is now ready thanks to Liz. No. Awesome. Thanks, Erica. Y ahora vamos a votar. You should now be seeing the poll in your screen. Okay, that is over 50%. So thank you so much. That is fantastic. Entonces, más de 50%, muchas gracias. Eso es fantástico. Thank you, new board members and returning members. Y gracias a los nuevos miembros, a los miembros que están regresando. I saw in the chat, someone asked a question about the booths. We do not have the specific activity booths broken down in the volunteer. It's really just sign up to help with activities. If you know that there is a particular activity that you would like to help with, please email us or add it to the note when you sign up, and we'll be happy to work with you. But the Sign Up Genius helps us know what times you're available, and just helps us keep organized so that we know how many volunteers we have helping out at particular times. Y vi de que alguien tenía una pregunta sobre las diferentes estaciones que vamos a tener. No tenemos más detalles sobre eso, pero si usted sabe de que está interesada en una estación específica, nos puede dejar saber. En Sign Up Genius es más como para ver si usted está disponible a ciertas horas y hay un poquito más de detalles. Así que por favor déjenos saber. I just put the list in the chat. So if anyone has any questions, let us know. And you can say that you want to work for that specific activity, like Liz just said in the Sign Up Genius. Y acabo de poner la lista de actividades en el chat. Si tiene alguna pregunta específica, déjenos saber, o si está interesado en una actividad específica, también déjenos saber. I have a quick question. I see that you're doing a cakewalk. Do you need cakes? Do you need someone to bake cakes? Are you doing a true cakewalk? Well, no, so the cakewalk is just the name of the of activity. Well, hold on, let them ask the question. Okay. Y entonces pide que hay una caminata de pastel y le preguntaré que si necesita pastel, pero no, solamente se llama la actividad así. So yes, we can use cake.
If you want to donate cake, that's great. Number 2, it's musical chairs with with cakes in the middle, and whoever wins the round gets to take a cake or a pastel, galletas, whatever is in the middle with them. Entonces, sí, si usted quiere donar un pastel, podemos usar los pasteles, pero es como el juego con las sillas y la música, y el que quede de último se va a poder ganar el pastel que está en el centro. Thanks. Okay. Sonia, did you still have a question, or was that from your hand raised from earlier? Sonia, ¿todavía tenía una pregunta o estaba alzando la mano desde temprano? No, no Oh. tenía, no lo puedo apagar. I just Perdón. don't have to remove it, but I don't have any other questions. Okay, great. I think that's all, but again, we'll be here for a few minutes. If you have any other questions that come to mind. Again, thanks for coming, and we hope to see you at Si Se Puede very soon. Y creo que ya eso es todo, pero una vez más vamos a estar aquí unos cuantos minutos por si se le ocurre alguna otra pregunta, y esperamos verlos en Si Se Puede